kũruta wĩra mũgarũ na watho kuona iturwa ciao itikũranĩtwo mĩtaratara-inĩ ya wandĩkani kũringana na watho wa university. Thank you, bro. Ngucanio cia ũtongoria gatagatĩ ka ũrũgamĩrĩri na kanjũ ya University ya Nairobi nĩcio icũngĩrĩirie menyere ĩkoretwo ĩkĩyumĩria ica ikuhĩ na gũtumũra guoya atĩ university ĩno yaya kũhagũka. Mahinda kwa mahinda, kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo ĩkoretwo ĩkĩunanĩra njũng'wa na ũrũgamĩrĩri wa university ĩno kũgeria gũcaria kĩhonia kĩa maũndũ ngũrani arĩ hamwe na mĩtaratara ya wandĩkani ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũmĩrĩrwo oro ũndũ ũmwe na mũbangĩre wa ngathĩ cia ũtongoria. You have flouted the rules on recruitment, you have flouted the rules on constitution of management, and in fact the council itself has taken the mandate of management to run the university on day-to-day affairs, which is very illegal. Kũringana na kamĩtĩ ĩno, imwe cia wabici iria iratungata university-inĩ ĩno nĩ mũgarũ na watho, arĩ hamwe na wabici ya mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya university, hamwe na maabitha angĩ 21. That too, this being the top university in this republic, has no records to indicate who was employed when, what were the terms, and 3, you are paying salaries to individuals who hold office illegally, who will be surcharged. So we are not just talking about one individual. We are talking about several people affected. And some of them are acting and in court, and yet we are not being told what is the substantive position of this person. Akioneka gũkuithia kanjũ mũrigo ũyũ, Vice Chancellor wa University ĩno wa ihinda Professor Margaret Jesang Hutchinson augĩte mamwe ma mogarũrũku maya makinyanĩirio nĩ kanjũ nĩguo kũnyihia ngarama ya kĩmbeca. The Chief Operations Officer office was then created in 2020 to coordinate all the administrative functions from facility management to the finance, administration, procurement, and so forth. So all those functions that support the core function of the university were then created. Ona kũhanũra ũguo, kamĩtĩ ĩno ĩcokire gũtumũra ciũria ikoniĩ mawĩra marĩa mathukĩirwo Vice Chancellor wa university ĩno thutha wa kũhithũria atĩ ndakoretwo agĩkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wake ta mwandĩki thĩinĩ wa kanjũ ya university ĩno. In a resolution of the council, your position as secretary was relegated and offered the corporation secretary. What did you do as the vice chancellor, as the custodian and the CEO of the university on that particular matter? Can we have it very clear that now the current position that you are holding as a vice chancellor is a lame duck position, that all powers have been taken away from you to other bodies? And secondly, can we know who is that who is acting on your behalf? Kamĩtĩ ĩno ĩrekwo atĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya university ĩno nĩ egũkoretwo agĩtwarithia na mbere mĩhang'o yothe ona kũrĩa atabatie gũkĩrũka mĩhaka arĩ hamwe na kũhĩtũkia mĩeke ya wandĩkani hamwe na kũrũgamia wĩra amwe a aruti a wĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩrwa. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ekorire haceke mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ hinya ũrĩa ũhũthĩkaga thutha wa kũhithũria atĩ kaunti ya Nairobi ĩkoretwo ĩkĩrĩha kambuni ya Kenya Power mũigana wa ciringi mirioni 110 o mweri cia kũnyihia thirĩ ũrĩa ĩrĩ naguo hatarĩ ngirimiti ĩkĩranĩirwo gatagatĩ ka honge icigĩrĩ ĩgiĩ marĩhi maya. Sakaja agĩtetera augire atĩ Kenya Power nĩyo yagĩrĩirwo kũrĩhĩra kũharĩrĩria ngirimiti ĩrĩa ĩbatie gwĩkĩranĩrwo kĩrore. Gũkũ ningĩ akiuga nĩ makoretwo makĩaranĩria nĩguo gũtuithania ngucanio ĩrĩa ĩrĩga kũgũmĩra honge ici igĩrĩ cia thirikari ĩgiĩ marĩhi ma thitima.
ciumia nini thutha wa ndũgamano gatagatĩ ga thirikari ya kaunti ya Nairobi na kambuni ya thitima ya Kenya Power gũcũngĩrĩria kũrengwo kwa motungata ma kaunti ũndũ ũmwe na gũitwo kwa gĩko nyũmba-inĩ ya Stima Plaza. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ akinyirie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ hinya ũrĩa tũhũthĩraga gũtarĩria harĩa makinyĩtie gũtuithania ndũgamano ĩno. The outcome of our final meeting was that myself and Waziri Opiyo Wandayi agree on a framework through which we can resolve what is owed to each other. If we don't agree, because they almost put it as a matter of fact that they don't owe us these charges which are owed to us by law. Then the other ways, legal ways of getting what is owed to the people of Nairobi and what is owed to the county. Kũringana na Sakaja, gĩikaro kĩrĩa macabanirie gĩa kũnina ndũgamano ĩno na gĩgĩtongorio nĩ mũnene wa aruti wĩra mũingĩ Felix Kosgei gĩakinyanĩirie Gavana Sakaja na Minista wa hinya ũrĩa tũhũthĩraga Opiyo Wandayi gũtongoria mĩhang'o ĩno ya gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra, ũndũ ũrĩa augĩte marĩ mũbango-inĩ wa gũkinyanĩria. There was a consensus that we would all fulfill our financial obligations, and we said that then they must fulfill their financial obligations towards the county government. The financial obligations are wayleave fees, contribution in lieu of rates, which is CILO, water bills owed to the county government, parking charges for their vehicles that are parked, all over, so that there is equitable financial accountability across all levels of government. Igũrũ rĩo Sakaja nĩ akorire haceke thutha wa kũhithũria atĩ maiguithanĩirie kũrĩhaga Kenya Power mũigana wa ciringi mirioni 110 o mweri nĩguo kũnyihia thirĩ ũrĩa marĩ naguo wa thitima matarĩ na ngirimiti o yothe mekiranĩire kĩrori ũndũ ũrĩa waya gũcũngĩrĩria kũra gwa kĩgĩna kĩa mũingĩ wa Nairobi. There was no agreement. No. It was not a written, signed, executed agreement. We just said we'll be paying 50 of the past, and the current bill comes to around 60. There are minutes of the meeting. That what you have is the minutes, of that discussion. Mr. Chairman, I think this is becoming like a joke, Governor. Yeah. You were prudent enough to sign it. Yes. And yet it doesn't go into the sort of details that you are now telling us. The expectation on our end would be that after those agreements are reached, then you reduce it into writing like this so that nobody can run away from the provisions of the document. If I put in writing and sign that I must pay you 60, the day I pay you 50, I'm exposing myself. Because there are months which, look, we're sitting in the Senate. The last time counties got money is January. How would I pay February and March? And then you want me to have signed that I must pay that, surely. That's exposing the county government. It's not about exposing. Agĩtetera Sakaja augĩte etĩkĩranĩirie na ngirimiti ĩno nĩguo kũhotithia ũcokia wa motungata ma mũingĩ wa wabici-inĩ cia kaunti kuona nĩ marengeirwo thitima. Ĩndĩ ti ũndũ marĩ na mũku wĩgiĩ thirĩ ũrĩa Kenya Power ĩrĩ naguo wa kaunti ya Nairobi ũkĩringithanio na thirĩ wao. If they owed you more than you owed them, why would you have entered into an agreement to pay them? It was under duress because the first switch off, and they'll tell you there was a debt 10 years ago and whatnot. It's okay. Let's first get the institution running so that you can also recognize what we feel very strongly that you owe us. There is. Ngirivotera Kameme TV. Jitagwo Mwaura Wagunya. Ruhonge rwa ndari bũrũri-inĩ rwa KNBS rĩu nĩ rũguoyohete atĩ kaunti ingĩ makĩria cia gũthiĩ igoti-inĩ kwenda kũgĩa na gũcokerwo kwa ũtari wa andũ thikũ nini thutha wa igoti gwethana ũtari wa andũ ũcokerwo kaunti-inĩ ya Mandera. Maseneta na atongoria angĩ makĩonekana gũtetia namba iria ciaheanirwo nĩ KNBS thutha wa ũtari wa andũ wa mwaka wa 2019. Kwa mũhiano aingĩ a maseneta aya magĩkũĩra atĩ kaunti imwe ta Kiambu nĩ ciekĩrĩirwo namba nene ya andũ gũkĩra ũrĩa kũrĩ. Batero wa Mwangi niwe wĩna riboti ĩno. Mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ kĩgĩna na bajeti nĩguo ndereti ya namba ya Kenya yambĩkirwo, rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ rwa KNBS rũkĩigĩrĩrwo metha-inĩ kũheana ciĩgiĩ namba cia Kenya kuma icigo itiganĩte. Thank you so much, Chair. Ũrũgamĩrĩri wa KNBS wambĩrĩria na gũtetera namba iria marekereirie kumana na mĩhang'o ya ũtari wa andũ wa mwaka wa 2019, ũndũ ũrĩa amwe ya maseneta monekire kũregana naguo makĩria kumana na itua rĩa ica ikuhĩ rĩa igoti rĩa gwathana ũtari wa andũ ũcokerwo kaunti-inĩ ya Mandera. What hardened me to visit all the counties in this country, which I've managed to do courtesy of the Bureau, is the strength I got from the hardship of Mandera.
Because today where we sit on the issue that we're supposed to give guidance as a committee, the issue of equitable share is narrowing to your data. It is very, very important and it's very critical. And so that's why we want to understand the information and the data that you collect. Is it reliable? Is it up to date? Is it fair? Kurigana na maseneta kwa ya gukorwo na uhotekeku ati KNBS ndendekithirie namba nginyanĩru ya Kenya icigo-inĩ imwe riu ndariri ciothe ikionania ati atongoria amwe maya gukorwo magitindĩkĩrĩria gucokerwo kwa ũtari wa andũ. Do you know what happens during severe drought in northern Kenya, and particularly Mandera? Livestock move into the neighboring countries. When the population of Ekolomani dropped by 60 to 70,000 people, it dropped. And in Ekolomani, in the last 10 years before it dropped, we had not had an epidemic. We had not had an exodus of people living in Ekolomani. We had not had war. Then I said, this is manipulation, just like the people of northeastern Kenya. Amwe ya maseneta mekirira nganja ithabu ria kaunti imwe kwa muhiano kaunti ya Kiambu undu ria KNBS eteteire na kuga ni wakinyanirio ria kwagirire. Many other aggrieved areas do exist, including Kakamega. Our population is supposed to have grown by only 200,000 people, and Kiambu, which we had been at the same level the previous census, has grown by almost 1 million people. So we feared that there was an element of the possibility of manipulation. When you look at the population of Nairobi, it is the highest, and it is fully urban. And Nairobi has not stopped expanding. It is expanding into Kiambu, it is expanding into Machakos. Ona kuri uguo ruhonge ruru tinaria maregu kwiiturura cigi mathina maria rukoretwo rukigerera makiria kibeca undu ria rugite ni uthararitie uruti wa ruwa wira. Resources are not there. We are now depending on World Bank to support this. And in fact, even the resources that were already allocated to us by the World Bank, now they are taking it back. The KNBS of UK is also supporting us because we don't have our enough. So our equivalent in UK can afford to support. That is how disparate we are. And this is a very unfortunate situation for us to be in. Kuona igoti riathanire gucokerwo kwa githurano kia Mandera wiki kihinda-ini ria mwaka umwe, KNBS gatariria ati nirikitie gucokia cira riko iguru rigi itua riri ikionania morito kiondorita hari gukinyaniria watho uyu wa igoti. Or you want to call it a good or a service? Hadunia Kameme TV returakoni Bataru wa Mwangi. Nĩ ngatho Bataru wa Mwangi nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria worathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ no tũgwĩkĩria oro rĩngĩ wona twacokereria twĩna riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie iharo-inĩ citũ.